distinguished chief guest, parents, and our wonderful students. A very good evening to each one of you. We gather here today for a spectacular journey through our school annual day celebration, Modern Fest 24, woven with talent, culture, and the spirit of unity. To commence our event, let's stand in unison for the invocation of our beloved Tamil Thai Varthu, expressing our love and reverence for our motherland. And I call our school choir to lead us with the prayer song. Let the divine notes of our prayer song envelope us in a sense of serenity as we seek blessing for the proceeding ahead. Our school choir for the prayer song. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, conference to honor thy word. Showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, if we but trust and obey. There shall be seasons refreshing, if we let God have His way. Showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. Thank you. Please be seated. It's our habit and tradition to welcome
And I request Ms. Sophia Pollen from 9th Standard, who will grace us with a heartfelt welcome address, setting the Glory to God for giving me this wonderful opportunity to propose the welcome address on this joyful occasion. I am Sophia Pollen from class 9. Ladies and gentlemen, distinguished chief guests, honorable correspondent sir, respected principal sir, vice principal ma'am, esteemed teachers, parents, and my dear students. Today we gathered here to celebrate not just the academic achievements, but the spirit of unity, creativity, and resiliency that defines of our school community. We are so privileged to have our distinguished chief guest, Bishop Dr. B.K. Vimalraj, an advocate who is very sincere and busy. Even though he has many works, he accepted our invitation in no time. I thank you, sir, for your presence. Now I would like to welcome our honorable correspondent, sir, who has been the backbone of our school and organizing this wonderful cultural event. I thank you, sir. Now I would like to welcome our respected principal, sir, and my dear teachers who are so tirefully working for the development of the school. Next, I would like to welcome my dear parents who are the pillars of the school, holding strongly for its betterment. Last but not least, I welcome my beloved friends from various classes who are here to exhibit their talents. Today marks a vibrant day of our school's cultural diversity and artistic powers. We welcome you to our kaleidoscope of talent where creativity knows no bounds. Get ready for a spectacular journey through performances that reflect the rich tapestry of our collective cultural heritage. Let the Modern Fest 24 Cultural Extravaganza begins. Once again, I welcome you all. Thank you. May God bless you. May God bless Modern School. Thank you, Ms. Sophia Pollen, for the wonderful welcome address. Prepare to be mesmerized by captivating welcome dance, a fusion of grace and rhythm that marks the beginning of our cultural extravaganza. Now I call our Bharadam team to perform the welcome dance. తన మహాదయను నను గణించెను యెహోవా నా మొరలాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను ఆహరణి సలదీనహీనుడగు నాను హాయనెడు ధ్వని గ్రహించి మనిపెను యెహోవా నా మొరలాలించెను
చెవినిచ్చెను శ్రమ కలాపములకు సెలవిచ్చెను విలాపములకు చెవినిచ్చెను శ్రమ కలాపములకు సెలవిచ్చెను శిలానగముపైకి లాగినను సుఖ కళావళుల్ మనసులోన నిలిపెను యెహోవనా మురళాలించెను తన మహాదయను నన్ను గణించెను. Wow, what a performance! Thank you, team. Now I humbly request distinguished chief guest, honorable correspondent sir, respected principal sir, vice principal ma'am to come to the stage. As we recognize and acknowledge the presence of our esteemed chief guest, let us express our gratitude through the ceremonial honoring. I request our honorable correspondent sir to honor our chief guest with a shawl and the memento. Thank you, sir. I humbly request our honorable correspondent sir to introduce our distinguished chief guest with his wonderful words. Good evening to all. Oh, very nice to see you today evening here. So you are all very cheerful face. It's a wonderful program we are giving today here. Really, I welcome you all with a warm welcome. And it's a bit sunlight, but it's good for health. Vitamin D you are getting. So be happy about that, okay? It's very nice. So it's my privilege to introduce our chief guest to you. He is Mr. Dr. Bishop Vimalraj. He is a wonderful man here. He is doing spiritual work and physical work, and he is an advocate and a leading advocate. And he is practicing in Tiruvallur district and in Chennai High Court. And really I am very happy to introduce him, and most of you know him very well. And he has got so many degrees, BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom and doctorate, and so many degrees, theology and secular degree, so many degrees. Really we are very happy that our chief guest is in our midst. He is tightly engaged with some work, but still he has accepted our invitation. And he has come here. Really, we are blessed very much to have this bishop in our midst. Now I request our bishop to share that address to the gathering here. Thank you. Thank you, sir. I request our chief guest to share his insights and thoughts with us, enlightening our minds and inspiring us all. Good evening, all of you. உண்மையாகவே நம்முடைய சக்தி நகர் பகுதியில் இருக்கிற இந்த மாடர்ன் ஸ்கூலில் இன்றைக்கி ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நாளாக இருக்கிறதுல நம்ம பகுதியில் மாத்திரமல்ல வந்திருக்கிற மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள், கூடி இருக்கிற உறவுகள், இந்த மாடர்ன் ஸ்கூலுடைய கரஸ்பாண்டன்ட், பிரின்சிபால் and co-teachers, students also. Now I am really very proud of, because we so happy now. எத்தனை பேர் அதை இந்த சந்தோஷத்தை உணர்றீங்க? எத்தனை பேருக்கு இது சந்தோஷமாக இருக்குது தம்முடைய பிள்ளைங்களை குறித்து? அப்போ அந்த ஸ்கூல் ஒரு நோக்கத்தோட இந்த நாளில் இங்கே கூடி வந்திருக்கிறது. இந்த பிள்ளைங்களுடைய வளர்ச்சி, இந்த பிள்ளைங்களுடைய சந்தோஷம், இந்த மாணவ செல்வங்கள் இந்த உலகத்துக்கு தேவை. நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து பள்ளிக்கு அனுப்பி வைத்து பள்ளியிலிருந்து இந்த மாணவர்கள் தேசத்துக்கு ஒரு பொக்கிஷமாக வளர போகிறாங்க. அதற்கு அடித்தளமாக இந்த ஸ்கூல் கரஸ்பாண்டன்ட் அண்ட் பிரின்சிபால் கூட இணைந்து பணிபுரிகிற டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே உங்கள் பிள்ளைங்களை, நம்ம பிள்ளைங்களை
ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ்ஸாக, டாக்டராக, என்ஜினியராக, சயின்டிஸ்டாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மையம், ஒரு ஸ்கூல் தான் த மாடர்ன் ஸ்கூல். அதனுடைய தொடர்ச்சி, அந்த சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்த நாளில் நாம் எல்லாரும் அதில் பெரும் மகிழ்ச்சி. ஏனென்று சொன்னால் இந்த மகிழ்ச்சிக்கு காரணமே பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சி. உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சி. ஒரு கைத்தட்டல் இல்லையா? ஆக அந்த டீச்சர்ஸ் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளிலும் அந்த பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சி இருக்கிறது. அது நம்முடைய வீட்டுக்கு மாத்திரமல்ல, நம்முடைய தேசத்துக்கு அது ரொம்ப முக்கியமானது, அது தேவையானது. தேசத்துக்கு மாத்திரமல்ல, அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான வளர்ச்சி. இது தொடக்கம். இந்த தொடக்கத்தின் ஆரம்பமே இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னா அதன் முடிவுக்கு எல்லையே கிடையாது. எது பேர் சந்தோஷப்படுறீங்க? உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சியினுடைய முடிவுக்கு எல்லை இல்லை. எல்லை இல்லாத அளவுக்கு இந்த மாடர்ன் ஸ்கூல் உங்கள் பிள்ளைகளை உருவாக்க போகிறது. ஆகவே தான் அதை நம்பி நீங்கள் இந்த பிள்ளைகளை இந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி வச்சுருக்கிறீங்க. இன்றைக்கி நடக்கிற ப்ரோக்ராம் எல்லாம் வெரி அமேசிங் டு ப்ரோக்ராம். எவ்வளோ சந்தோஷமான ஒரு அற்புதமான காரியங்களை நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸு ஒன்று, ஒரு 7 வார்த்தையில் முடிக்க போகிறேன். அது பேரண்ட்ஸுங்களுக்கும் சேர்த்து தான், இங்கே கூடியிருக்கிற பெற்றோர்களுக்கும் சேர்த்து ஒரு 7 டிப்ஸு, த பெஸ்ட் டிப்ஸ் ஆஃப் 7. 7 இஸ் பரிபூர்ணம், ஃபுல்னஸ். அப்போ அந்த பரிபூர்ணமான ஒரு 7 டிப்ஸை இந்த நாளில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல போகிறேன். அந்த பிள்ளைகளை வளர்க்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு உங்களுடைய கடமையாக அது இருக்க போகிறது. அது இந்த ஆண்டு விழாவின் தொடக்கத்தில் அதை ஒரு பொக்கிஷமாக நீங்கள் எடுத்து செல்லும்போது வளர்கின்ற காலங்களில் அந்த பிள்ளைகளுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும். ஆகவே முதல் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். பிள்ளைங்களுடைய படிப்பில் நம்ம பார்ப்போம், இந்த பிள்ளை சரியாக படிக்க மாட்டேறானே, இந்த பிள்ளை பிரயோஜனமே இல்லையே, சரியானபடியாக படிக்காததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு ஒரு சில காரியங்களை, சில வார்த்தைகளை பெற்றோர்களை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. எப்பவுமே பிள்ளைகளை பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய, உபயோகக்கூடிய வார்த்தைகள் பாசிட்டிவ் திங்ஸ், வளர்ச்சியை குறித்து, நன்மையை குறித்து, நல்லதை குறித்து பிள்ளைகளை பார்த்து நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது அவசியம். ஏனென்று சொன்னால் அந்த வார்த்தையில் அவ்வளோ வல்லமை இருக்குது, அது உருவாக்கம். அப்போ உங்கள் பிள்ளைகளை பார்த்து, இந்த பிள்ளைகள் என்னுடைய பிள்ளை ஒரு கலெக்டர், ஒரு டாக்டர், ஒரு இன்ஜினியர், ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு, இப்படி நீங்கள் சொல்லி வளர்க்கும்போது அந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை தூண்டி விடுகிற மாதிரி இருக்கும். அதன் மூலமாக அந்த பிள்ளை சந்தோஷமாக படிப்பாங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் அண்டு செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். படிப்பில் ஆர்வம் தேவை, பிள்ளைகள் கவனிக்கணும். நீங்கள் படிக்கும்போதே ஒரு ஆர்வத்தோடு படிக்கக்கூடியதை உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் வளர்த்துக்க வேண்டும். தங்களை தாங்களே சரி பார்த்து கொள்ள வேண்டும். பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சியில் வளரக்கூடிய அந்த வழியை பெற்றோர்கள் உணர்ந்து அந்த பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும். செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். இப்படி அந்த பிள்ளைங்களை பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உருவாக்கக்கூடிய வழிகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். அப்படி உருவாக்கும் போது அந்த பிள்ளைகள் ஆட்டோமேட்டிக்கலி உருவாகுவாங்க. ரெண்டாவது கோல் செட்டிங். இந்த பிள்ளைங்க படிக்கும்போது எதை படிக்கணும், எதற்காக படிக்கணும், அந்த படிப்பில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன, த கோல் செட்டிங். எந்த எய்ம் இல்லாமல், நோக்கம் இல்லாமல், எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் நாம் எதையும் செய்ய முடியாது.
இன்றைக்கு இந்த மாடர்ன் ஸ்கூல் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை வச்சுருக்குதுன்னா உங்கள் பிள்ளைகளுடைய எதிர்கால நோக்கத்தை கருதி இந்த பிள்ளைகளுடைய அந்த உற்சாகம் அந்த சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக இந்த ஆண்டு விழா இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம். 24ஆம் ஆண்டு ஆண்டு விழாவாக அது இருக்கிறது. கோல் செட்டிங், நீங்கள் பிள்ளைகள் மாணவர்கள் எதை நோக்கி நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அதை முதல்ல உங்களுடைய உள்ளத்தில் விதைச்சிக்கணும். அப்பொழுது அது வளரும். அப்போ அந்த நோக்கம் இல்லாமல் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாது. எதற்காக, ஏன், அதனால் என்ன பிரயோஜனம், எனக்கு என்ன பிரயோஜனம், குடும்பத்துக்கு என்ன பிரயோஜனம், நாட்டுக்கு என்ன பிரயோஜனம், இந்த உலகத்துக்கே என்ன பிரயோஜனம் என்ற ஒரு கோல், ஒரு எய்ம், அதை அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய வழியை இந்த பள்ளி ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த பிள்ளைகளை வளர்க்கும். அதோடு மாத்திரமல்ல, பெற்றோர்கள் சேர்ந்து பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும். ரெண்டாவது. மூன்றாவது நாம் பார்க்குறோம், லவ் யுவர் ஸ்டடீஸ். பிள்ளைங்க படிக்கும்போது ஒரு அந்த படிப்பு மேலே ஒரு அன்பு காட்டணும், ஒரு ஈர்ப்ப சக்தி, அந்த படிப்பு மேலே ஒரு ஆர்வம். எது நல்ல பிடிக்குமோ அதை பிள்ளைங்க உற்சாகமாக செய்வாங்க. அப்போ படிப்பு மேலே ஒரு நேசம், ஒரு அன்பு, ஒரு ஈர்ப்பு பிள்ளைகள் வைக்கணும். அதை பெற்றோர்கள் கவனிக்கணும். பெற்றோர்கள் அதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும். படிப்பு என்பது மகிழ்ச்சியான விஷயம். படிப்பு என்பது மகிழ்ச்சியான விஷயம். அந்த படிப்பை தன் ஈர்ப்பினால் ஈர்த்து படிக்கக்கூடிய வழிகளை நாம் உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும். பிள்ளைகள் அதை சந்தோஷமாக எடுத்து படிக்கும்போது தான் அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியும். நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய முன்னாள் செக்ரட்டேரியட்டில் முதன்மை செயலாளராக இருந்த இறை அன்பு, எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க? இறை அன்பு அவர் நல்ல ஒரு படித்தவர் மாத்திரமல்ல, நிறைய புத்தகங்களை எழுதினவர். அவருடைய அந்த ஸ்பீச்சில் அற்புதமான வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடியவர். அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, கல்வி என்பது ஒரு மருந்தல்ல, அது ஒரு விருந்து. கல்வி என்பது, படிப்பு என்பது அது ஒரு மருந்தல்ல, கசப்பான ஒரு விஷயம் அல்ல, அது இனிப்பானது, தன் வாழ்க்கைக்கு சுவையானது, தன் வாழ்க்கையில் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விருந்து. மாணவ செல்வங்களே, கல்வி என்பது கசப்பல்ல, மருந்தல்ல, உங்கள் வாழ்க்கையிலே சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விருந்து. அது எப்பொழுதும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிலைத்திருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வார்த்தையை தான் நம்முடைய முன்னாள் ரிட்டையர்டு ஐஏஎஸ் முதன்மை செயலாளராக இருந்தவர் அவர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையில் அது ஒன்று. நான்காவது நாம் பார்க்குறோம், நாலேஜ் லீட்ஸ் டு இன்ட்ரெஸ்ட். ஒன்றுத்தை நம்ம உருவாக்கணும்னா முதல்ல அதுக்கு ஆர்வம் தேவை. அந்த ஆர்வத்தை உருவாக்கக்கூடியது உங்களுடைய விருப்பம். படிக்கிறதுக்கே எனக்கு விருப்பம் இல்லைங்க, அது ஆர்வம் இல்லை. படிக்கலை அதனால் விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க. நீங்கள் படித்து பாருங்கள், ஆர்வம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். பிள்ளைங்க எனக்கு படிக்கிறதுக்கே விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுகிற பிள்ளைகளை பார்த்து படிங்கன்னு சொன்னால் படிக்க மாட்டாங்க. ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய நாலேஜை எங்கே வளர்க்க முடியும்னா அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான். அப்போ நாலேஜை நம்ம லீட் பண்ணணும், அறிவை உருவாக்கிக்கணும். அதனால் விருப்பமில்லை என்று சொல்லிட்டு படிக்க முடியாது. படிக்க வேண்டும் என்ற அந்த விருப்பம் இருந்தால் தான் படிக்க முடியும். பெற்றோர்கள் கவனிக்கணும், உன்னால் படிக்க முடியும்ப்பா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும். உன்னால் படிக்க முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது பிள்ளைங்களை பார்த்து. ஆகவே விருப்பத்தை நீங்கள் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தில் போடும்போது அது விருப்பத்தோடு அதை படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ சம் நாலேஜ் இஸ் லேர்னிங் தேர். ரெண்டாவது நம்ம பார்க்குறோம், மேக்கிங். அஞ்சாவது ஒரு பாயிண்ட்டு, மேக்கிங் டைம் டேபிள்னு சொல்லுவாங்க. மேக்கிங் டைம் டேபிள் அண்ட் ஸ்டடி டாஸ்க்ஸ். டைம் டேபிள் போட்டு படிக்கணும். நம்ம ஸ்கூலில் கூட 9 மணிக்கு ஸ்கூலு, 4 மணிக்கு முடிப்பாங்க. ஒவ்வொரு பீரியடும் 45 நிமிஷம். அப்போ டைம் டேபிள் போட்டு ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் அந்த டைமை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்படி ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் அந்த படிப்பை முடிக்க முடியும், டீச்சர்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும், பிள்ளைங்க அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும், தொடர்ந்து அது நிலைக்கும். ஆகவே தான்
மேக்கிங் டைம் டேபிள் ரொம்ப அவசியம் படிப்புக்கு. ஆகவே ஒருவர் எப்படி, அதாவது கால்யாஸ் என்கிற ஒருவர் இந்த டைம் டேபிளை போட்டு எப்படி அதை நிறைவேற்றுவார்னா, அதுக்குன்னு டைம் ஒதுக்க மாட்டார். எங்கே போகிறாரோ அந்த டைமில் அவர் எடுக்கிற அந்த முடிவை நிறைவேற்றும்படியான அந்த டைமை யூஸ் பண்ணிப்பார். அப்போ டைம் டேபிள் என்பது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம், நீங்கள் அதை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை. ஆகவே பெற்றோர்களாகிய நீங்களும் சரி, மாணவர்களாகிய மாணவ செல்வங்களும் சரி, அந்த டைம் டேபிள் போட்டு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்குறோம். 6வது, கமாண்ட் யுவர் மைண்ட் டு ரிமெம்பர். உங்கள் அடிக்கடி நீங்கள் எதை படிக்கணும், என்ன படிக்கணும், இன்றைக்கி என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க, இன்றைக்கி எதை செய்யணும் என்பதை நீங்கள் அடிக்கடி ரிமெம்பர் பண்ணணும். மைண்டில் ஒரு கமெண்ட் பண்ணணும், அதாவது கட்டளை இடணும். உங்கள் மூளைக்கு ஒரு கட்டளையை கொடுக்கணும். அந்த கட்டளை செயல்பாட்டில் வரும். அந்த செயல்பாடு வெற்றியின் பாதையில் செல்லும். மாணவ செல்வங்கள், அப்போ உங்களுக்குள்ளே மைண்டில் ஒரு கமெண்ட் பண்ணிக்கணும். அதை தொடர்ந்து செயல்படுத்தக்கூடிய நிலையில் அதை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும். தொடர்ந்து அதை நீங்கள் யோசித்து செயல்பட வேண்டிய. லாஸ்ட் ஒன் திங், ஸ்டடி லைக் எ டீச்சர். படிக்கிறது எப்படி படிக்கணும்னா, ஐயோ அந்த டீச்சர் படிச்சுன்னு வர சொல்லிட்டாங்களே, இல்லைன்னு நாளைக்கு அடிப்பாங்க, பெஞ்சு மலைக்கு வைப்பாங்க, பெற்றோர்கள் பயந்துன்னு படிக்கிற மாதிரி புக்கை எடுத்து படிச்சுன்னு இருக்கக்கூடாது. அப்படி யோசித்து அந்த புக்கை பார்த்துக்கின்னு டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆகவே ஸ்டடி லைக் எ டீச்சர்னு சொன்னால், ஒரு மாணவர் எப்படி படிக்கணும்னா, படிக்கணும்னு சொல்லி மனப்பாடம் பண்ணுறதையோ இல்லை படித்து முடிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு நிபந்தனையோடு படிக்கக்கூடாது. அந்த படிப்பு மூலமாய் மற்றவர்களுக்கு போதிக்கக்கூடிய நிலையில் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கிலிருந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும். மற்றவர்களுக்கு போதிக்கக்கூடிய நிலையில் ஒரு டீச்சர் மாதிரி நினைக்கணும். நீங்கள் மாணவ செல்வங்களே, உங்களுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். அப்போ படிக்கும்போது மனப்பாடம் பண்ணி படிக்கணும் என்று சொல்லி கட்டாயம் அல்ல, ஒரு போதிக்கிற டீச்சராக படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதை லைக் பண்ணணும், அதை விரும்பணும். படிக்கும்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் நாம் பார்க்கணும். ஆகவே இந்த அருமையான இந்த ஆண்டு விழா நேரத்தில் உங்கள் மத்தியில் இந்த நேரத்தை கொடுத்த கரஸ்பாண்டன்ட் ஐயாவுக்கும் பிரின்சிபல் ஐயாவுக்கும் ஏனைய டீச்சர்ஸ்மார்களுக்கும் வந்திருக்கிற பெற்றோர்கள், மாணவ செல்வங்கள், உங்கள் யாவருக்கும் மீண்டுமாய் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த 7 காரியங்களை நீங்கள் செயல்படும்போது மாணவ செல்வங்கள் இந்த தேசத்துக்கு தேவை, இந்த உலகத்துக்கு தேவை. உங்களுடைய சேவை எப்பொழுதும் நம்முடைய தேசத்துக்கு சேவை. அது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் இந்த 7 காரியங்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுடைய வளர்ச்சி அபூர்வமான வளர்ச்சி இருக்கும். அதை தடை செய்ய எந்த சூழ்நிலையும் தடை செய்ய முடியாது. ஆகவே கடவுள் உங்களை அப்படியே ஆசீர்வதிப்பார். God bless you all are. It's very nice that our chief guest spoke in a very wonderful way, that he has given 7 important points. I don't know how many of you have taken the notes. Notes? What? We have come here just for entertainment, sir. We didn't bring pen and notes. Hello. Whenever you just come to the school program, you should come with a note and paper and pencil and everything, okay? It's okay. So time is running out. I would like to say a few words before I conclude my message. This is my golden opportunity to meet all your parents. Really, I am very happy to see you all here with a cheerful face. The modern matriculation school gives more importance to discipline than education. I don't know how many of you are following me. We are giving more importance to discipline than education. Education can be given by anybody. Even if you just without touching the school steps, you can get MA, MSc, MCom, MPhil, PhD and all the degrees. You need not come to school. You can study as a private student and you can acquire more degrees. But discipline? Who can give you discipline? Who can teach you the discipline? A tuition teacher cannot teach the discipline. A tutorial cannot teach the discipline. Nobody can teach the discipline, only the teacher can teach the discipline.
So we give more importance to discipline, even if you are less in the mark. Even if you score less mark in the examination, doesn't matter. If you have good character, you can just grow fast. Just one example I would like to cite before I conclude my message. Now, I don't know how many of you are aware of one IPS officer in Pural jail. Huh? IPS officer in jail. Yes. He is a very highest position. Director, Assistant Director General of Police. He is in Pural jail. What? He is IPS means it's not an ordinary education. He has to work hard to get the degree. And he is placed in Tamil Nadu as a chief police officer. But now he is in jail. 3 years sentenced. His wife is a IAS officer. During this corona time, she was every day evening she used to come in front of that media and then she used to give that report about corona status. I don't want to mention the name. If you have any doubt, you just go and touch the internet, then you just get all the information. Who is in the jail, IPS officer, you just type and get it. What happened? What happened to the education? Education is there, but no discipline. கல்வி இருக்கு ஆனா ஒழுக்கம் இல்ல. ஒழுக்கம் இல்லாத கல்வி எதற்கு? What parents expect? Oh, my son should get 100 in mathematics, 99 in science and 98 in English. What is the use without discipline? You parents should see whether my child has a character. He is a disciplined boy or girl, that you must see that. Even without education, if he has the discipline, he can just come up in the life. This is what we give more importance in this modern matriculation school. And apart from that, we are giving more importance to education, no doubt, but top priority is only the discipline. So what we expect from you, that cooperation. Cooperation, your cooperation. Without your cooperation, we cannot discipline the child. If you just beat the child, you should come and support us. Sir, doesn't matter. You just, give him a shape. To give the shape, we have to use some tools. Sometimes there is a file, sometimes the chisel, sometimes the saw, sometimes the hammer, sometimes the cutting plier. These are all the instruments to be used to give the shape to that particular material. The same way, we have to use all these things to give the best shape to your child. So I would like to talk more, but time is running out. So let me just conclude my message. Really, our chief guest has given 7 important points. Please remember and recall and try to follow that. Definitely, your child will become a very shining figure in the future. May God bless you. Thank you. Good evening, everyone present here. The annual report of the academic year. Let me begin with the quote of Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Every day, every academic year is a significant milestones in the history of our renowned modern matriculation school. The year 2023 to 24, students entered the Temple of Learning on 12th June 2023 with great excitement, determination and optimism. Our tiny tots enter the world of play and learn on 26 June 2023. The system of education of modern matriculation school is a blend of theory and practice in the right portion to arrive at the comprehensive curriculum. Our school focuses on holistic development of every student here, or a few glimpses of it, the rubrics of the success in the pursuit of excellence and staying updated in the fields of education. Academic achievement. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. The hard work and determination of our students
in the SSLC public examination brought laurels to our school with the 100% attendance, pass. School Parliament. The school parliament provides an opportunity for the students to be involved in the school governance and decision making to a group of elected students. It develops students' leadership quality and communication skill. It's all about we, not just you and me. The investiture ceremony was on 15th July 2023, the day when the new elected leaders were given all the responsibilities. An oath of dignity and honor was taken by the newly elected prefects of the school. Mr. V. Puviyarasan was elected as the school people leader, and M. Sanidil of class 9 was elected as the assistant school people leader, and Monish was elected as the cultural secretary, sports secretary, and Hemalata was appointed as the cultural secretary of this academic year 2023 to 24. Teachers empowerment programs. Teachers are also learners. Staying updated is the way to success in any fields, especially in education. Our teachers constantly strive to stay updated by academic workshops and various training programs, events and celebrations. Every day is a good day. There is something to learn and care and celebrate. Rally was conducted on 26 June 2023 on behalf of International Anti-Drug Day. The rally was started from our school campus till Ambedkar statue, Poneri. Our students marched by shouting the slogans about anti-drug abuse. The chief guest was Mr. Guru Venkateshan, Sub-Inspector of Police, waved the flag and started the rally. Next, Independence Day. We celebrate Independence Day on 15th August 2023 to remember the pride, the commitment and the contribution, the brave individual who sacrificed their lives for the cause of India. The celebration started at 8 a.m. by the flag hoisting by Miss D. Tamil Chelvi, followed by some cultural events were taken place. Educational Development Day. On account of Perunthalavar Kamaraj's 121st birthday celebration taken place, overall 69 students participated. The celebration held essay writing, drawing, group dance and wonderful debate, and prizes were given at the end of the event. Teachers' Day celebration. It is a supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. The schools celebrated Teachers' Day on 5th September 2023. The students entertained teachers by performing dramas, debates and dances. Talent Day. To showcase the talents of our school students, our school organized a talent show for the students from 1st standard to 10th standard. Almost all the students actively participated in exhibiting the talents in the ways of solo dance, solo singing, drawing, speech, reciting Tirukural, playing parais and silambams, etc. Pongal celebration. This year, Pongal celebration was held in a different and interesting manner on 12/01/2024. The children were asked to come in traditional dress with no books. Pongal pots were decorated. Traditional earth utensils were set up to cook the sweet pongal. Dry fry wood sticks were used for cooking in a traditional manner. The enthusiastic voices calling Pongalo Pongal by the students and teachers echoed everywhere. On the other side, children entertained everyone with variety of programs like traditional games, songs and dances. Republic Day celebration. Republic Day was celebrated with patriotic and gaiety in the school. The celebration commenced with the customary unfurling of the national flag by our Tamil master, Mr. K. Kalayarasan sir. The school celebrated with patriotic songs and speeches by the students. Students pledged to the flag and promised to carry the nation to greater heights and achieve success in various walks of life. Christmas celebration. The Christmas celebration held in our school on 9/12/2023 was a joyful celebration showcasing talents and spirit of the students. The participation was remarkable with students from all grades enthusiastically contributed to the festival, fostering a sense of community and spreading holiday cheer throughout the school. Workshops and trainings. Modern is always on the path of development. The sole aim of our professional development and awareness program on environmental conservation and usage of dustbins were conducted on 27/2023 for the classes from 3rd standard to 10th standard. Fire and rescue training were given to the students on 31/8/23.
by the Fire Safety Department. For the classes 6th standard to 10th standard, students obtain the knowledge of how to handle the fire and do first aid. Co-curricular activities. When we are active, we become stronger and more energetic. This in turn makes us more positive and self-confident. The academic session 2023 to 24 was fun and frolic for the blooming buds of pre-primary and primary. They enjoyed different activities like dancing, singing, storytelling, fancy dress, etc. The kindergarten celebrated Red Color Day, Flowers Day, Yellow Day celebration, Green Color Day, blended with high notes of thoughts to bring the talents of the students. The school strive to build humanity where faith is integrated with daily life. We have committed proactive teachers and dedicated support staff working to deal with these tiny thoughts. Assemblies are essential part of the schools, for they not promote a sense of collective belonging to the school, but they also educate the students in various ways. To add new flavors to the assembly, every week different classes will conduct the assembly, and various clubs were introduced for skill development and to generate interest and encourage students to bring out the creativity. Helping hands. My sincere thanks to all the students, parents and members of the faculty for the generous contribution we have made towards the relief fund for Mijam cyclone. Totally rupees 5,000 were collected and we distributed 5 kgs of rice bags, a sari, a mat and a bedsheet for 10 peoples. Students are motivated to plant a tree on behalf of their birthdays, and some students have planted the trees to remember their birthdays every year. Parents-teachers meet. We firmly believe that positive communication between parents and teachers goes a long way in improving efficacy of education. We ensure after participation of parents in teaching learning process, also feedback regarding the studies, health and performance will be discussed with the parents. The progress report will be shown to the parents and their suggestions will be noted. Every successful individual knows that his or her achievement depends on a community of persons working together. To conclude, this year we all took more collective steps towards our vision, and while one step was taken, many more to go. And this ceremony is achievable. Many changes have occurred, and as we all know, change often brings growing pains. The bottom line is that we have all grown through process, and we will continue to move forward to make this school all that it can be. It is rightly said, the secret of all great undertaking is hard work and self-reliance. All the good work of the school have been possible with the cooperation of highly qualified and dedicated faculties. Our thanks to the management committee of our school. If I were to put all the events of our school in a nutshell, we encourage a child to observe, to explore, to experiment, to probe, to analyze, to confront problems and find the solutions. Finally, to develop the skills essentially to face the future. Saying thank you is more than a good manners, it is good spiritually. Annual Day program not only provides a platform for the school to showcase the talents, but gives an exposure and experience to know various performing and arts and ability to perform in diverse medium. This year program is an effort to showcase Indian art and culture. It is joy that makes us grateful. It is grateful makes us joyful. Together we can, we will. Thank you. Thank you, sir, for the annual report. It's time to recognize and celebrate the outstanding achievements of our talented students. It's a moment of great pride and joy as we honor those who have only excelled in the respective fields but have also exhibited dedication, passion and hard work. To present this award, I request our distinguished chief guest, Bishop Dr. B.K. Vimalraj sir, to kindly do us the honor of presenting the award. The students who have secured first rank the academic year 2022-23 are receiving the academic proficiency. LKG is Hanvika. UKG are Vashit. First standard D. Atish. Second standard D. Diyashika. Third standard is Azira. Fourth standard B. S. Janvi. Fifth standard Dev Prajit. Sixth standard M. Pujastri. Seventh standard are Anshika. Eighth standard M. Sannidil. Ninth standard T. Hemlata. 10th standard are Jyoti. Thank you, sir. Thank you, children. Attend today, achieve tomorrow. By the way, I invite our school students who have secured 100% of attendance the academic year 2022-23 are receiving the 100% attendance award.
LKG V. James. UKG R. Vashik. First standard V. Srivishan. Second standard P. Pragatraj. Third standard V. Rishav Kumar. Fourth standard S.R. Bhushan. Fifth standard S.R. Praneeth. Sixth standard M. Pavitra. Seventh standard N.M. Ritish. Eighth standard D. Samprita. Ninth standard T. Hemalata. 10th standard B. Gajendran. Thank you, children. Thank you, sir. There can be no real beauty without neatness and order. By this thought, I invite who were the students neat and tidy. LKG L. Kanishk. UKG Yogan. First standard Sailesh Krishan. Second standard Nakshatra. Third standard M. Kavin. Fourth standard M. Mageshwari. Fifth standard C. Tavanesh. Sixth standard C. Charan. Seventh standard M. Pujastri. Eighth standard V. Priyadashini. Ninth standard M. Sannidhan. 10th standard S. Litika. 10th standard M. Gurumurthy. Now it's time to honor the SSLC students, those who are school top rankers from the academic year 2021-2022, 2022-23 batch. First, 2021-22 batch, Ms. R. Sheila, come forward. Proudly call the parent of Ms. Sheila. Please come to the stage. Next, 2022-23 batch, Ms. R. Jyoti, come forward. Congratulations to all the winners and thank you, sir. Let us express our heartfelt gratitude for this spectacular evening with the vote of thanks, acknowledging the efforts of everyone who contributed to making this event a success. I request our Vice Principal Ma'am, Mrs. P.V. Abhinesha Miss, to propose the vote of thanks. A delightful evening to everyone present here. On behalf of all, I deem it a great honor and privilege to stand before you to propose the words of gratitude. First of all, I am thankful to the Almighty for giving us the courage and spirit to arrange this glorified event into a grand success. As William Arthurs once rightly said, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Today, I take this opportunity to express my gratitude and appreciation to all those made this event such a resounding success. Don't worry, I will finish it within 1 minute, okay? I would like to thank our honorable chief guest and respected correspondent sir and wonderful principal sir and my dear teachers and parents and my students. A special thanks to all the teachers. They all work round the clock for the success of this function. Every teacher beautifully completes his assigned duties. They train the students and guide them to perform perfectly. Thank you, teachers. I would like to thank our Bharatam teacher, Natya Mrs. M. Batmashri, for her continued support and commitment. Thank you, ma'am. I especially want to thank our supporting staff and all the volunteers and people who are working in the background. They all help us to make this function a great success. Finally, I would like to thank my gratitude to our aspiring rock stars, today's rock stars, for their outstanding performance that made this event a huge success. Your actions reflected your days of hard work. The presentation were excellent and those in attendance thoroughly enjoyed them. Last but not least, a heartfelt thank you to everyone for making this Modern Fest 24 Annual Day celebration a grand success. It was truly a remarkable event that will be etched in our memories for years to come. Thank you once again all. Thank you for your patience. Hello. Thank you for your cooperation. Thank you for your support. We salute you all. Thank you. Thank you, Miss, for the wonderful thanks vote.